I need a little guiding for my soul. Only heaven knows. 'Cause I just need a helping hand. Como siempre, todos los miércoles, pues vamos a rezar el rosario. Pedirle a nuestra Madre que nos ayude, porque siempre nos quedamos muy cortos. Y Jesús, su Hijo, lo sabía. Y por eso nos las dio como intercesora. Como siempre, pues hoy es miércoles y rezamos los misterios gloriosos. Y el primer... Sí, hay que hacerlo al principio. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha venido a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la comunión de los y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Cada día perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que lo ofende. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y a Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Salve María, llena eres de gracia, el Señor. Yo hice nueve Ave María. No, hiciste tres. No, tres. La primera. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El primer misterio glorioso es la anunciación. Perdón, no es la. Señores, estoy hoy, ¿cómo se llama? Ay, Dios santo. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Al entrar el sepulcro, vieron a un joven sentado a la derecha, vestido con una túnica blanca. Ellos quedaron sorprendidos, pero él les dijo: no teman, ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo habían puesto. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María es Madre de gracia, Madre de misericordia. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Amén. El segundo misterio es la ascensión del Señor. Después de decirles esto, el Señor Jesús fue llevado al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señor. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas,
especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Amén. El tercer misterio es la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Entonces vieron aparecer unas lenguas como de fuego que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, sálvanos del fuego del infierno, guía todas las almas al cielo, especialmente las que más necesitan de tu misericordia. Amén. El cuarto misterio es la asunción de la Virgen. Habla mi amado y me dice, levántate, amada mía, y ven, hermosa mía, porque ya pasó el invierno, cesaron y se fueron las lluvias. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy cada día nuestra diaria, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia,
misterio es la coronación de la Virgen. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, llévanos al fuego del infierno, lleva al cielo a todas tus almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Vamos a celebrar a nuestra madre, ¿verdad? Con una salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros estos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
digni efficiamo promissionibus Christi. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Queridos amigos, agrupados, me siento muy contento que hoy podemos celebrar juntos esta Eucaristía. Yo nada más estoy en una parada aquí de breve, de unas horas, porque mañana temprano voy a La Habana, vengo de Santo Domingo, y dije, déjame aprovechar. Entonces, contento de estar aquí. Y celebrando hoy a unos mártires coreanos. No sé bien los nombres. Andrés Kim, hasta ahí está bien, pero después va complicado. Es que son muchos. Sí, 103 mártires y compañeros. Pero es interesante cómo la iglesia es universal y cómo en toda parte han dado su sangre de muchos pueblos diferentes por amor a Cristo, por amor a la verdad, por amor a la humanidad. Entonces nos acercamos al Señor y invocamos su misericordia, su perdón. Dios es bueno y nos ama. Y por eso podemos llegar donde Él, sabiendo que somos pecadores, pero el amor de Dios es mucho más grande que nuestro pecado. Y eso nos llena de esperanza y de alegría. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y misión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que has querido multiplicar el número de tus hijos de adopción en el mundo entero, y has hecho de la sangre de los santos mártires Andrés Kim Taegón y compañeros semilla muy fecunda de vida cristiana. Concédenos la fuerza de su ayuda, el estímulo de su ejemplo, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, te escribo estas cosas con la esperanza de ir a verte pronto. Pero si tardo en llegar, quiero que sepas desde ahora cómo debes de actuar en la casa del Dios vivo, que es la iglesia, columna y fundamento de la verdad. Realmente es grande el misterio del amor de Dios, que se nos ha manifestado en Cristo, hecho hombre, santificado por el Espíritu, contemplado por los ángeles, anunciado a todas las naciones, aceptado en el mundo mediante la fe y elevado a la gloria. Palabra de Dios. Alabemos a Dios de todo corazón. Alabemos a Dios de todo corazón. Quiero alabar a Dios de corazón en las reuniones de los justos. Grandiosas son las obras del Señor y para todo fiel dignas de estudio. Alabemos a Dios de todo corazón. De majestad y gloria hablan sus obras, y su justicia dura para siempre. Ha hecho inolvidables sus prodigios. El Señor es piadoso y es clemente. Alabamos a Dios de todo corazón, acordándose siempre de su alianza. Él le da de comer al que lo teme, al darle por herencia a las naciones y sober a su pueblo sus poderes. Alabemos a Dios de todo corazón. Aleluya, aleluya, aleluya.
Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo: ¿Con quién compararé a los hombres de esta generación? ¿A quién se parecen? Se parecen a esos niños que se sientan a jugar en la plaza y se gritan los unos a los otros. Tocamos la flauta y no han bailado. Cantamos canciones tristes y no han llorado. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y ustedes dijeron: ese está endemoniado. Y viene el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: este hombre es un glotón y un bebedor, amigo de publicanos y pecadores. Pero solo aquellos que tienen la sabiduría de Dios son quienes lo reconocen. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, esa fiesta de esos santos Andrés, Kim y compañeros me recuerda cuando era muchacho, hace unos años atrás, allá en Alemania, nos contaron de muchas partes de la iglesia, y entre otros nos contaron de la iglesia de Corea. Y quedé profundamente impresionado, porque es una iglesia del libro y una iglesia del compromiso laical. ¿Por qué iglesia del libro? Porque en Corea, en el finales del siglo XVIII, había una corriente neoconfuciano y había un grupo que estaba estudiando el confucianismo. Bueno, por supuesto en chino, era en libros en chino sobre Confucio. Y había un grupo, y sobre todo parece uno de estos sabios estudiando, y dice: está muy bien, pero como le falta algo. Parece de tanto, dice uno medio relajando, de tanto estudiar Confucio, le quedó una confusión. Y dice: pero está bien, porque la virtud del ser humano, cumplir las reglas, todo esto se la lleva muy bien, todos esos valores del confucianismo, pero ahí falta algo, Y cayó en las manos de estos sabios unos libros que misioneros jesuitas habían escrito en Pekín, en China, unos 100 años antes. Y al estudiar esos libros dice: pero parece que eso es lo que nos faltaba. Como un deseo de algo más, no solamente de una vida virtuosa, porque por más virtuoso que seamos, somos pecadores. Y no solamente de una vida aquí, sino de algo que nos lleva hacia algo más grande. Y leyendo eso de la vida de Cristo dicen: pero parece eso es lo que nos faltó. Eso es lo que alguna parte de nuestro corazón decía que quisiéramos conocer y no hemos conocido y queremos conocerlo. Dicen: pero vamos a someterle eso a alguna prueba. Vamos a someterlo a la prueba de la razón, si eso realmente lo que dice en esos libros sobre el cristianismo, sobre el catolicismo en este caso también, si eso resiste a una prueba de la razón. Dicen: sí. Va mucho más allá de la razón, pero no es contrario a ella. Es más bien que hace la razón más grande, lo amplía más, nos hace saber más. Dice: pero vamos a someterlo también a la prueba de la moral, a ver si esa moral que sale de ahí es buena. Dicen: sí, parece tan buena como nuestra moral confuciana, pero va más lejos, va hacia algo más.
porque hay algo que casi no lo podemos comprender bien ni explicar racionalmente, pero parece que da una respuesta más. Creo que refiriéndose a esto podríamos pensar en esos textos como lo hemos leído, ¿verdad?, el domingo. ¿Cuántas veces hay que perdonar? 7 veces, 70 veces 7. Eso no es contrario a la razón y a la moral, pero como va más allá de una moral humana normal. Sin embargo nos dice, pero es una respuesta mayor también. Nos humaniza más. Y dice, vamos a poner la tercera prueba después de la racional y de la ética. Vamos a vivirlo, vamos a tratar de vivir esto. Y vamos a ver qué pasa si vivimos esto. Y el intento de vivir lo que decía esos libros sobre el cristianismo tenía como respuesta, pues, ahora no somos más humanos, somos más felices. Parece que nuestra vida ha ganado un sentido más grande. ¿Y qué pasó entonces? Vamos a mandar a la corte de Beijing para que nos manden algún sacerdote de lo que hablan aquí y para que seamos bautizados y queremos ser bautizados. Y realmente estos sabios del confucianismo pidieron después una misión, unos legados que fueron desde Corea al emperador chino. Dice, tráiganos algo de allá, tráiganos más información, tráiganos un sacerdote, tráiganos el bautismo. Y así comenzó la iglesia coreana como iglesia completamente laical, porque vinieron otros con más informaciones y comenzaron a vivir el bautismo y a bautizarse, por lo cual no necesitaban sacerdote, pero querían más, querían también la Eucaristía. Y en algún momento pudo llegar primero de China. Es muy interesante también una misión en Corea que hacen desde China, con sacerdote chino, ¿verdad? Y después ya tenemos con el santo de hoy, Andrés Kim Taegon, el primer sacerdote coreano, que creo que se ordenó con 25 años sacerdote y lo martirizaron con 26. No pudo trabajar mucho, pero pudo llegar al cielo. Y pudo hacer algo más porque había varias olas de persecución también del catolicismo en Corea. Pero ahí se ve algo muy impresionante que dijeron ya los antiguos, Tertuliano, ¿verdad?, el siglo II, III, que la sangre de los cristianos es semilla para nuevos cristianos. Y hoy realmente nos sorprendimos sobre el vigor que tiene la iglesia coreana, que ya no es tan pequeña, por lo menos en Corea del Sur, porque en Corea del Norte sigue sumamente perseguida y prohibida completamente, ¿no? Pues a mí me llama eso la atención y creo que tiene que ver también con la agrupación católica, como yo la entiendo, ¿verdad?, del compromiso laical, porque el tema de anunciar el Evangelio no es trabajo solamente de los sacerdotes, sino es trabajo de cada uno en su lugar. Y muchas veces en su lugar, no a través de una predicación, de una diferente predicación, que primero vivirlo, ¿no? Como dice aquí, pero pega con la razón, pega con nuestra forma de vivir la moral y pega también cuando vivimos, nuestra vida se hace diferente, para que el mundo pueda ver realmente que como cristianos católicos, que convencidos, que queremos vivir nuestra fe, que podamos dar una respuesta diferente, que dé un sentido más profundo a la vida, que nos abra hacia algo mayor. Se agradeciendo al Señor estos santos de hoy, esos 103 mártires coreanos que son canonizados, pero en representación de uno, creo, 10.000 que martirizaron. Y pidiendo al Señor que así también fortalezca nuestra fe para dar ese testimonio en el mundo de hoy que sigue necesitándolo muchísimo. Que así sea. Vamos así llevar nuestras peticiones al Señor esta tarde, pidiendo por la iglesia en Corea, tantos otros lugares del mundo y especialmente en aquellos lugares donde la iglesia está perseguida hoy también, pensando en países tan cercanos como Nicaragua, para que realmente el Señor dé a todos la fortaleza para proclamar la fe. Por esto roguemos al Señor. Si alguien tiene una petición, también la puede decir. Yo quiero pedir siempre por aquellos que están detenidos en prisión, para que confíen en la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Por esto pidamos al
Svempi, que es el consuegro de César Guerrero, y también por el eterno descanso de Josefina Carreño, madre de Pablito, que en el segundo aniversario de su fallecer. Por ello roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra plegaria. Tú sabes lo que nos hace falta y también oyes nuestras oraciones. Conocemos tu amor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Sea Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra, del trabajo del hombre que recibimos de generosidad, hoy te presentamos. Será por nosotros pan de vida. Bendito sea Señor. Por este vino, fruto de la vid, del trabajo del hombre que recibimos, de tu generosidad, ahora te presentamos. Será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea Señor. Para que este sacrificio que de todos nosotros sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor Jesús este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de todas las iglesias. Mira benignamente, Dios Todopoderoso, las ofrendas de tu pueblo. Concédenos, por la intercesión de tus santos mártires, llegar a ser un sacrificio agradable a ti, para la salvación del mundo entero. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre de los mártires de Corea, derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder, que convierte la fragilidad en fortaleza. El hombre débil robustece para que sea testigo tuyo, por Cristo Señor nuestro. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida, santificas todo, congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se convierta en el cuerpo, la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo,
La noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Cristo, aquí con nosotros, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Sí, pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya emulación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, Saint Kim Tae-gon, Andrew Kim Tae-gon and companions, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Tomás, el orden episcopal de los presbíteros y diáconos y al pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Nuestros hermanos difuntos, Lawrence y Josefina, y cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Oh Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Somos hijos de Dios, por eso con esa confianza filial podemos orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. No, Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, paz les dejo, paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados en la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad que si reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Cristo esté siempre con ustedes. Démonos un signo de esta paz.
voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo. Líbrame por la recepción de tu cuerpo, tu sangre, de toda culpa, de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos. Jamás permitas que me separe de ti. Y aquí Cristo, Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en la casa, pero con la palabra de Dios el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén.
Oremos. Nutridos con el alimento de los fuertes en esta celebración de los santos mártires, te pedimos humildemente, Señor, que unidos fielmente a Cristo, trabajemos en la Iglesia para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. La misa ha terminado, podemos ir en paz. Demos gracias. Good evening, good evening. Buenas noches. A good crowd. I know of one new face. He may have been here once or twice, but it's been a while. Carlos Lastres. Carlos? Kevin. If you don't, do you want to introduce him, David? Welcome, Kevin. Welcome. Eduardo. Welcome, Alex. Welcome. Any other new?
I think I met you at the first retreat that you were at. I think we met. Any other new faces? Very good. Well, welcome. I'm going to be quick with the announcements. We have a panel tonight. If you're watching on YouTube, you can stay on YouTube and you can watch the panel on YouTube. I will put the link, the Zoom link, in the YouTube chat. If you want to just go ahead and participate via Zoom, you can do that if you know how to use Zoom. Otherwise, I suggest you just stay with us via YouTube, and we'll have that panel. This weekend, the ladies go on retreat in Spanish. We have a good number signed up. Father Peralta arrives tomorrow, leaves on Sunday, so we're excited for that. In the newsletter, you'll see that Father Sáenz, our president, Manny Anta, and myself were in D.C. We had a great retreat, great visit, met with the D.C. Agrupados, met with the CUA student group, met with another formation group of men. It was very fruitful. You can read about that in the newsletter. I see a lot of the young professionals here. There's a news story in the newsletter about that as well, about their progress, so appreciate that. What's not in the newsletter today, which I'm sure will appear next week, a group of the UF apostolate team met with Curtis Martin today, the founder of Focus, who was in town and connected with Jerry, Andres, Jay, Ignacio, Jerry Fernandez as well, group of others. So they had a fruitful meeting with him. So we'll do a brief write-up for that in the next newsletter. Any other questions, comments, concerns? Thank you, Rodolfo. Guardia Sabatina next Saturday here at the Acu House. Doors open at 10 a.m. Mass will be at 10:30. And Father Sáenz is able to celebrate that Mass, thankfully. In addition, he will be joined with Cesar, and they are going to give the presentation on Cuba. I have spoke with Sergio and have emailed with Frank. So the gentlemen that participate in Guardia Sabatina, or if you're here, you want to come back and participate, we will do the presentation on Cuba once again, a more succinct manner. Father Sáenz and Cesar will be here for that. So that's next Saturday, the 30th. Okay, not this Saturday, next Saturday, September 30th. Diego. How many spots available for the men's ejercicios November 30th, we are now on a waiting list. So the spots are full. The spots are full. If you're still interested, though, you know how things are. Sometimes individuals get busy for one reason or another. Yeah, there's always cancellations for one reason or another. But we are filling the waiting list. But we're grateful for that because it's Father Sáenz, at least for this time being, it's his last retreat with us in English. Any other questions? Andres? I just wonder, since we have the blessing of having Father Martin here with us, if we could put him on the spot to tell us a little bit about what you're going to do in Cuba. Just a regular visit. Yeah, we're going to visit. Okay. ¿Tú quieres hablar un minuto o dos? Sí, sí, claro. Just 1 minute. No, I'm just doing it's my job as a provincial to make canonical. It's my job as a provincial to make canonical visitations to all the communities of the Jesuits in our province. So I've got to visit Cuba. I already visited our communities in the interior, in Camagüey, Cienfuegos, and Santiago. This time I'll just visit Havana. And also we have got this weekend what they call the Ignatian Youth Festival, el Festival Ignaciano de la Juventud. In La Habana will be 80 young men will be there, women also, in the meeting in Juanelo, in our retreat house. And they're also coming from Dominican Republic, from Jamaica, so from all over our province. They will join together. So only a couple of men, women from the other places. Most of them will be from Cuba, of course. So we got this meeting, and well, I will be in charge of the final mass, something like that, but not to make a mess, but to celebrate one. And then we'll have the meeting of our Jesuits who are working in Cuba. That will be in the beginning of October. All Jesuits who are there, so I've got some changes. So that's just what I'm going to do. On 7th of October, I will be back.
Okay, very well, gentlemen. That's it. If we can transform the room, if you're on YouTube, just stay tight and we'll be right back.
But the ACO was very strong supporter from the beginning and throughout the organization, backing it from a financial point of view and from a personal organizational point of view. I was impressed particularly by the number of young Jesuits, from the 20s to their 40s, including a number of scholastics and a number of Jesuit priests who committed to this. So this should give us a good feeling that there is a strong force among young Jesuits to support and push forward with Sodalities. As I said, the ACO was well represented with I believe 8 ACO members plus 6 Sodalists from the Estovir Sodality and Belen Jesuits. And we had members of the ACO from several places, including Puerto Rico, Miami, and Atlanta. David Fernandez and Willie Cueto, in addition to being there, one led a breakout section and another was a panelist. So very strong presence by the ACO. I thought the Congress was very well organized and well run. And there were a lot of excellent presentations, including 2 videos, one from Agrupado Sean O'Malley, and a Zoom presentation from Rome from a Jesuit expert on the history of the many Sodalities. This last one was very informative. Sean gave a witness, and those of us who know Sean well know that when he speaks, he's a holy man. So that was great. So there were 2 days filled with prayer, inspiration, formation, and shared experiences, and it was for me at least, a clear message of a strong beginning. So I think that we should be very, very happy with what happened there. Okay. So anyway, we go back to the schedule. After this was whatever it was. Okay. So all right. So the next thing is to have a commentary by each one of the ACO members were there. David Fernandez, Willie Cueto, Mari Perez were there, and I think it'd be good if each one of them. I just want to share real quick the photos of the guys who were there. You have to stop. So this is, we put this in a newsletter, but just for context here, you see members of the ACO that attended, as well as members of the Estovir group. Anthony Turbe, who's here with us tonight, was there. Raise your hand. He read at Mass today. He's the president of Estovir this year. He didn't make the photo. We don't know where exactly he was hiding. Go ahead. Where were you? One of the young Jesuits. Oh, okay. In the actual church. So I got entertained talking to him. He was talking to one of the Jesuits, so he missed the photo. And then I have a group. Let me see if I can. The entire Congress. All right, so yeah, so this is a bit. This is not everybody. The ACO team, most of the ACO team is not here, but this is also a majority of the people that were there at the Congress. So as Jesus said, we were very pleased with the attendance. David. Okay, David Fernandez. So I'm not gonna give the talk that I gave over there. I don't think that's the purpose of this, but I'm just gonna give some context around it, surrounding it, and then tell you a little bit about the personal experience I had during these couple of days. So I first learned about this Congress on, Eric had shared it after that St. Louis meeting. But fast forward from there, I got an email from Eric specifically asking if I was willing to give a talk on one of, I think it was like 4 or 5 topics, Ignatian spirituality topics, at this Congress. And I was in the middle of, I had a million excuses to say no. I was in the middle of a very significant movement in my professional life. But this opportunity, we were all taught, ni se pide, ni se rechaza. Right? So I wasn't looking for it, but when asked, I felt the duty to do whatever it took to be a part of it. And so that was the hard part. What made it extremely easy wasn't just the experience, but one of the topics was on discernment. So I raised my hand for that one, and there was a couple reasons surrounding that.
I don't know if you guys have seen video I did several years ago with Eric Lastes on decision making, but I did some research on discernment. Decision making is only a small part of that. But anyway, I had a lot of personal history and personal connection to that topic, so when I saw it, it caught my eye. I had another experience on that topic, probably going back about three years now, maybe 4 years. I was sitting in this room. I was in the back of the room with sitting next to Luis Sanchez, and he shows me a text from his daughter. It was a God incidence, right? You remember this night? Shows me a text from his daughter saying, do you have anybody that could give us a talk, us meaning the Encuentro Juveniles, on discernment? And he shows me the text. He says, do you want to do this? I said, yeah, sure, why not? You know, I feel comfortable with the topic, I'll take it. And sure enough, about 30 seconds later, we had a Jesuit who was here from La República Dominicana, I forgot his name. And the topic he was presenting to us was discernment. So I said, perfect, my presentation's already done. So anyway, I took some of the research I had done. That was Father Peralta, by the way. Okay, yes, thank you. So I took, and I liked his pictures especially. He did a lot of visual stuff that I thought was great, and a lot of verses from the Bible that he incorporated, which was a good experience. Anyway, so I took the experience I had in doing my own research for the video, the discernment talk that I gave at Encuentros, and I basically brought it into the audience that I knew we would have here at this event. And so that was my background as far as how I got to this place. I could tell you giving the talk was a great experience, like often happens. I feel like I got more out of it than the people listening, just because it was very active. There was a lot of dialogue from both ways. I think everybody who was attending from Estovid was at one of the two, so there was 2 sessions. They were at one of the 2 sessions that I gave. I also got a chance to meet a lot of people from the different sodalities. I could tell they were interested and enjoyed the topic, just because nobody fell asleep, and they were asking a lot of very good questions. You could tell there was some thought-provoking stuff in there. So anyway, it was a pleasure to do it. That was the talk I gave from a personal experience as far as the overall Congress. It was just great to see how much, which was a learning experience for me, how much we share with these other people and how many similarities we have. And even though we are Marian sodalities, right, which is a very defined, prescription in terms of our charism, we can also be so different, right? So we can have this unity even though we're not identical, right? They're not, nobody else is the Agrupación Católica Universitaria that has the focus that we have. Yet what we share, because we're all Marian sodalities, was beautiful. And it was great to see the devotion that the rest of these people have, to Mary. By the way, Father Hill, who he showed the picture of at the beginning, this was during a tenuous time for the Agrupación leadership. I asked him to apply online to become director de la Agrupación. He said he was a little too busy to do it. But I mean, it was just excellent. Everybody we saw, everybody we met, all of the talks that we heard, I think everybody who went there left just amazed at the experience. And I think you'll hear from the rest of the guys that was kind of the same thing they felt. It was also good to see a really large group from Estovid. We got a chance to share a very personal experience with them. At the end of the night, compartimos nuestro tabaquito con ellos, and we got to know them a little bit better. We had fun with it too. We did a procession down the street that's right in front of Loyola and Tulane. Yeah, St. Charles. Do you have a picture of that? Yeah, I got some pictures. Which was also pretty great experience to see, the public demonstration of our faith in a place that I think a week before had a gay pride festival or something on the same exact street. And so to be a part of that was unique, even though we were sweating. It was probably 110 degrees. But it was great to have experienced that, to have been a part of that. I don't want to
to take more than my 5 minutes, but that's just a quick snapshot of kind of what I felt and what I saw there. And you know, the engineer and the business leader in me wanted to leave there with some action items of, okay, what do we go do next? But I think the fact that this was the first inaugural meeting, it was okay to just appreciate the experience for what it represented to each of us, and then go back to our respective sodalities and kind of figure out later, you know, how do we grow this? How do we translate this into something else? So you know, we didn't leave there with a prescription of we're all gonna promise these things and do X, Y, and Z, which quite frankly was a little liberating. I'm used to leaving meetings with more action items than I came in with, but I was okay with the fact that that didn't happen, and we still had a great experience, both individually and collectively, and having had the opportunity to experience that together, not just with my father, but with fellow agrupados, congregantes, was excellent. So the A team went to the Holy Land, and the B team got to do this. Got to do this. That's kind of how it worked out. So any questions on my side, or we can keep going? I don't know how you want to. Let's do questions at the end, I think. Okay. Just that's Father John Pulse, another Jesuit, works out of Loyola Jesuit High School in New Orleans. Also very key to the Congress and to the resurgence of sodalities. Willie? Good evening, everybody. The context of the presentation that they asked to give was after a day of the Jesuit priests giving tremendous history, very, very energizing history on the Marian sodalities and how they were formed and why and the fruits of them, etc. So then we're asked to present on the Aku and a personal testimony within it. And so it was asked me to share how I met the Aku as a young man, and then took the opportunity to be able to share the history of the Aku, characteristics of the Aku, our spirituality, our spiritual life, our formation, the depth of the formation, the foundation of the spiritual exercises, and all of that, and the preparation for our lives that we received through all of that, and then the spiritual direction, the type of spiritual direction that we've all received and the impact on our lives, and then going into the different aspects of the community, the friendships, the Cana groups, the socials, the adventure that we all experience and have. So we're now explaining in details the things that they were reading about what a sodality is. Mind you, the people who are in the room are young people with brand new sodalities. And they're very fired up about what they were reading historically in the church, what the sodalities have done, and why the popes have specifically turned to the Jesuits and entrusted into the Jesuits as the leaders of these sodalities to nurture them, cultivate them as deep formation instruments for the laity to go multiply and have all of these impacts on the world and all these different professions and vocations, etc. And so we shared that, and then we shared the apostolic works of the Aku specifically. It's a long list, so went through a few of them, and you could see their eyes growing and growing and growing. Again, we're looking at an audience of young people and young Jesuit priests. And that had given us, all of us there, what we've been able to live is a full life in Christ through Mary, right? And there's a Marian sodality and the significance of that. And then the attitude of the Aku, right? That the attitude of always adelante and adventure, and we will conquer, and we're there to overcome, and we're there to do, and we're there to make an impact in the world with joy, with courage, with resilience, with humility, with purity, living out virtue, with courage. And that's what we shared with them. And then finally, that the Aku's been like our boat, and shared that St. Peter with the net out on the bay really captures what we've all felt called to do in our lives through this Marian sodality, which is to go be fishers of men, right? And we all know that. And we shared that the Aku has all these things that many groups look for. We have our hymno, we have our medal, we have our history, we have martyrs, we have pillars, we have mission. We have all these things that give it its tangible nature and generations of that. And so coming out of that, right, what did that do for us experiencing that, seeing the reflection in the audience of these young people
And we talked about it afterwards, and it felt very strongly like Mary is asking the Aku to do this. We have a foot in history, the only ones there, standing in the present and a foot into the future. And it felt like Mary saying, Aku, it's your time. These young Sodalities and these young people are looking up to what you have, that treasure, that experience, to emulate and go take this out into the world. That's what we were feeling. And that's what the energy was in the room, right? A call. And that was really, really powerful. And the other thing we saw in them was just this reflection of ourselves. When we were young and coming into the act, and they were very wow, you have this, like, tell me more, tell us more. So what David was saying about his discernment talk, it was all these young professionals, men and women, that were lined up to get direction because of where they were in it, and thirsting for that and wanting that. And it was an ability to give what we have to them, right? But everybody understood what the Sodality can do and where that is and where it should go. So that was very powerful for us, that inspiration that we got from their inspiration, from what they were learning about the Aku and sharing that treasure that we all have known and lived with them. So that was very invigorating and very reinforcing. And then we were looking at several young priests, because the model is to have the young good priests, like we had with Father Christian, and we've had in all of our history in the formation of the Aku. Here they are. It's like, well, you can't do it with young priests, and they're all there, and they're all telling us at lunch afterwards, we want this, we're so fired up about this, let's go, right? So that was really cool. And that was really, and as David said, it was very symbolic to go into that procession, and like got into the streets, starting at the Holy Name of Jesus, ending up at Mary Consecor, and then from there back to the Holy Name of Jesus. Jesus pointing us to Mary, Mary through our journey in life in a Sodality, leading us back to Christ. So that was very beautiful, and that was our experience. But the whole Congress overall left us very elated, and it was clear to us that perhaps what this is saying is part of the Aku's very mission today is to feed the future Sodalities, is to be able to help grow the future Sodalities is a mission in and of itself that we may be called to do today, going forward, is what we all felt we were doing. So something, let me just add a quick color. Something hearing Willie bring back some memories reminded me of something I was feeling during the Congress. I don't know if you guys picked up on it while he was talking, but it was a great sense of Aku pride. I mean, we really felt and we didn't go in there expecting this. We didn't go in there with perspective of we're here to teach them how to run a Sodality. It was quite the opposite. We were all there just ready to be sponges. But the questions we got and the way they saw the Aku, we all realized it was something perhaps much bigger than we personally, having been experienced it for so long, give it credit for. So I left there with an immense sense of Aku pride. Couple things. Following up what David just said, one of the most powerful things about the conference, I don't know if y'all see who started the conference with his medal. Cardinal Sean O'Malley, una medalla de emoción. That starts the Congress. And Cardinal starts the whole Congress. That was huge. Who ends the final mass? David Kidlinger, Agrupados Medalla. So that was the beginning and the end, the two bookends of the conference were Agrupados. That was a very, very powerful sign for all of us. The other thing that was very powerful was and you really hard to see it, 20 young Jesuits in Sodality. I mean, 20, you repeat that, 20 young Jesuits in Sodality. Guys, I mean, guys in their 20s, 30s, they're looking at 40 something. I felt like, oh man, I mean, y'all are
Sorry, bingo. You know, there's something about this group that brings out the best in me. You all know that. But I will tell you that there was this thing of the people from the Congress were looking to the Republican without us really, without us doing anything special. It was just the way the Congress was. Our position is interesting because in the world of Sodalities, we're actually a young Sodality from before, right? Prior to the CLCs, we were going around since 1931. There were Sodalities that were there. Guys, and said the Sodality of whatever university formed in 1780 or 18 something, 1800s or 1700s. And here we were formed in 31. But then they said 70, reformed 5 years ago, reformed 7 years ago, right? So they had not been in existence. They lost however many years of their history had been lost. So now these people, they were trying to recover that. That was beautiful. That these young soloists like us, los mexicanos, for the most part, were all trying to recover the treasure that we could get. So that was very, very powerful. So again, to repeat, the two things that were powerful to me were the what David just said. Really, you know, the power of having the Guardia start the Congress, end it, and then all those young Jesuits was really a very powerful time to me. So what Willie brings up, the Guardia's role in this renaissance, if you will, of the Sodalities in this country. It's something that we have been given a baton, I think. We've been entrusted with something very powerful that we need to pass on and hold dearly and, you know, help these other Sodalities. Because many of them don't have the history, the resources that we have, the institution that we have, and that what, you know, what Willie brought up, the martyrs, the history, what we've been through as a group, which is very powerful. We all share. There were others there that were, I think, Jerry Portello was there, Friday was there. There were others that were there with us. I'm sure they all had experiences too that were very powerful, but we all shared very, very powerful, amazing experiences. And it wasn't just us, as far as our age too, the FW guys were there, you know. So 1 in the morning, smoking cigars this one night. I mean, it was amazing. It was a really powerful experience. Do we need to keep promoting that? Sorry, Eric. Like so many. Jesus, back to you. Oh wait, did we have a question here? You need to unmute that. Okay. Do we have a question? Were the vocations, the number of vocations that like ACU over the years? You can speak from there. It's fine. Go ahead. Were the number of vocations that ACU has given ever discussed? How many vocations over the years? As far as statistics, I'm an engineer, so I look at numbers. The sense I got, correct me if I'm wrong, I don't think it had to be. I think everybody, I think it was implied. I think everybody understood what we mentioned it in general. That provided vocations, you know, to every profession, including the priesthood. Yeah, there was not a statistician there, you know, checking everybody's sodality background, but they knew and understood what the acronyms meant, and more than I expected them to. Well, the reason I was curious is because, as I have mentioned more than once, I was in Belém for 11 years. And as far back as I can remember, every year there were 3 or 4 vocations. All of them were from American Sodality. And the year I graduated, we had 10 that into the priesthood. Not 5 did stay. One of them, it's here, but Padre Lopez, one of them. So I was just curious whether those sort of statistics, because that can also
give justification as to why Marian sodalities are so important. And one of the things that I think Eric brought up at the beginning, the whole reason why the vocations director is for that reason. The vocations director was very interested in that reason. That wasn't an obvious, but I think it may have led to his to the partner. I think in one of the main group panels there was a mention, again, not a specific number, how many per year or anything like that, but it was known that the sodality of the Agrupación had produced significant number of vocations. All right, Jesus, I think we're back to you. Right. One comment before I pass it to Mario actually serves as an introduction. I left after the meeting, the Congress, very happy. And then reflecting on it, I thought the same thing that David said. Okay, what do we do next? So what we didn't do in the Congress is we did not have a plan for the future what is it that we should do next? So yes, we celebrated the fact that the sodalities are coming back. We did not set up next steps, but that's something we can do. So anyway, with that, we pass to Manny to do this, plan for the future. So just a couple of thoughts in closing, guys, and appreciate the time that you've given us both in participating in the Congress and in giving us your thoughts and observations about the Congress itself. I want to reflect on 5 different points very quickly. One is sort of the historical nature of this, the potential impact that it has, the special role that the ACU could play. I think what is the necessity of the ACU committing to this, and then the opportunity to leverage this place in history that we have. So first, just a reflection on the history. As someone indicated, we were a latecomer to La Congregación Mariana. These organizations began in the 1500s. Ours began in the 1930s. If you took a look at this from the perspective before La Congregación Mariana began to shut down, we would have been a newbie on the street. Notwithstanding that, the World Congress of the Congregación Mariana, when it began in the 1950s, elected as its first president un agrupado, which gives you an idea of the level of intensity of activity and devotion that the ACU had even in its very early days. That being a latecomer to La Congregación Mariana was already taking a leadership position among them. There's a spiritual dimension to this. I think we all understand that when the Congregación Mariana were at their peak, there were some 2,500 organizations with hundreds of individuals in each one that were helping and serving the church and its people, building the kingdom. The spiritual impact of that on the world was enormous. I reflect on that only because it calls to us in opportunity. The world needs individuals who are committed to Christ, who are committed to Mary, and who can change society. And the ACU takes pride in trying to accomplish that individually and as a group. But the reality is that we need to leverage this opportunity across the world, and I'm hopeful that this renaissance may lead to a worldwide impact that may be led by sodalists across the world. And then there's an affirming nature of this, and I'm finishing the first point here. The affirming nature, I think we need to take in the context of humility, because for some time, we as the Agrupación, I think, have been a little bit alone in the world. We've known that there might be 1 or 2 other sodalities. We had one meeting about 10 years ago where we got to know the folks from a sodality, and that was persisting in Madrid. But the reality is that we all knew there were very few of us left, and we were little in that sense in the church. And I think we need to accept the humility that comes with that and let that teach us that even at this time when we may be sought to do great things, we need to remember that we have been small, that we have been blessed not only with resources, priests that have been dedicated to us, but we've also been blessed by challenges, by the exile, by so many other things that have been difficult, and maintain that humility as we go forward in what could be a very affirming endeavor as we come back
together with other sodalities. Number two, the potential impact of the Renaissance of the sodalities is not just on the vocations. It is on the church as a whole. It's on our parishes. It's on los apostolados de la iglesia. There's so much work that needs to be done. And the vocations are not limited to priestly vocations. As we understand, the sodality movement itself, being sodalist, being congregante, is a vocation in and of itself. And we live in a world where people are having a very difficult time finding their vocation. So if we can do something to help rebirth that commitment that men and women can make, I think it serves across the world. Again, there's a special role that the ACU could play here, which is, again, a blessing and a curse. The curse because of the responsibility that comes with it. The blessing because it is amazing to think that a small sodality, and again, I'm talking about it from a worldwide perspective, that was exiled from Cuba, could be an instrument of rebirth for the entire movement of the sodalities. I know it's a little bit of hyperbole, but I've often said that if the ACU were to die in order to rebirth the entire sodality movement, we would have accomplished an incredible, we have attained an incredible legacy. And again, there's a little hyperbole there, but the fact is that we have an opportunity to save the world and maybe an obligation to do so. That leads me to the next point, which is that I think that there's a necessity that the Agrupación commit to this effort in an ongoing way and try to see it through in any way we can. And particularly, as we've seen with the efforts of so many of our men who have contributed. And then finally, the opportunity to leverage our special place in history, because we know what the ACU was able to do in Cuba. We've been trying to do something similar in our communities where we are in Miami and Atlanta and Puerto Rico and Washington and so on. This may be an opportunity to secure a future for the ACU and for the sodalities across the world. And today, gentlemen, this is limited to the southern United States, the 10, 20 Jesuits that we've heard talked about today. We've already heard, and I think Father Sáenz may be able to comment on this, that there's interest in doing this in Rome on the heels of what we've done here in New Orleans. My hope would be that this is not just the southern United States, but the whole United States, that it's not just Rome, but perhaps we begin the World Federation again of the Marian Sodalities. So with that, I'll close. And again, thank you to the panelists and Jesús for helping put this together. I would open to any questions if there are any remaining. So any questions at all, comments from gentlemen here? I think we're, oh, Andres? I think several of you talked about what's next. Can you tell us a little bit about what you see coming up next? Where do we go from here? I can, in addition to what Manny said, just to continue to support, the way that that's going to look in a concrete manner is twofold that I can discuss that the JAMS committee has addressed more concretely. One is working on a documentary database of a manual, sort of reviving the manual and the rules of the sodality, which were last put forth, I believe, in 1930, looking at those, bringing them up to date, if you will, and trying to promulgate new rules so that sodalities start to look uniform again. So if the other Jesuit institution wants to start a sodality, we can say, okay, this is what it should look like. This is how it should function. So a documentary database is one. The second thing we're working on is putting on the Congress again next year. It'll likely be in St. Louis, probably around the date of ordination again. So we're working on that. And a third thing is working on the jurisdictional end and the formalization of JAMS as an association of Marian Sodalities. So those are three things that we're sort of working on. Thank you. Any other questions, comments? Thank you. All right, I think that wraps it up. Jesús, thank you very much. Thank you all. We appreciate it. Final comments, Jesús? No, thank you for all the panelists. Take care.